everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. So, Indian practice 3 in 1. Innan Pakla, vocabulary 2 patterns, grammar 2 patterns, and 1 comprehension, which will be reading comprehension. Okay, so every day நம்ம வந்துட்டு good morning Mutturaj, belong to us, good morning. So இன்னைக்கு ஒரு two patterns of vocabulary, 2 patterns of grammar, and 1 pattern of reading comprehension we are going to see. So அதுக்கு முன்னால good morning Niveda. So there is a free 1-day practice session at Coimbatore, Trichy, Vellore and Tirupur. Okay, it is not there in Chennai unfortunately. Nalla paathukonga, 12th October, this Sunday we have a free orientation program. Orientation illa இலவச பயிற்சி வகுப்பு. லொகேஷன் வந்து கோயம்புத்தூர், திருச்சி, வல்லூர், திருப்பூர்ல 10 AM ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1 full day. யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறீங்களோ அவங்க இதை யூஸ் பண்ணி அந்த 1 day செஷனை எடுத்துக்கோங்க. இதோடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ வாங்க vocabularyல ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்னான 1 word substitution. Okay, the analysis of a person's handwriting to determine his. இது அந்த காலத்துல இந்த குட் மார்னிங் சைத்தன்யா, ஸ்னேகா குட் மார்னிங், சிரஞ்சீவி thank you for the wishes. You wish you the same. Have a nice day. Okay, NTPC graduate CBT 2 on 13th October. Okay, my best wishes belong to us. எல்லாமே ஆர்ஆர்பி என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எடுத்துருங்க. ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக, அது ரொம்ப சிம்பிள்னு எடுக்காதீங்க, ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக எடுங்க. 1Bன்னு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கீங்க. பிலாங் டு ஆஸ்க், யூ நாட் வெரி ஷியோர். இட் இஸ், யூ ஆர் கரெக்ட், இட் இஸ் கிராஃபாலஜி. அண்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப காலமாக கேட்டுட்ருக்காங்க. ஓகே, person's handwriting, to studying the person's handwriting to determine his personality வந்து ரொம்ப காலமாக இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கு. கிராஃபாலஜி. ஓகே, ஸோ what is numismatics? Numismatics is study or collection of coins. Philately is collection or study of stamps. Philology, philo அப்படின்னாலே கொஞ்சம் language. Okay, so historical development, relationships of a language. Calligraphy, the art of producing beautiful handwriting. அது ஸ்னேகாவும் விஷ் பண்ணுறாங்க. belong to ask, all the best. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அதை சீரியஸாக எடுத்துட்டு அதை கிளியர் பண்ணுறது பாருங்கள். ஓகே, அதற்கு பிறகு மற்ற எக்ஸாம்ஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட், டெவலப்மெண்ட், க்ரோத்துக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் to pocket the first coming opportunity எடுக்கணும். Next, the branch of geography that studies mountains and their formation. இந்த question நான் ரீசெண்டாக வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்லாம் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். I'll try my level best சொல்லாதீங்க. I am, do or don't. See, I am an NLP practitioner. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் இப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்ருக்கேன். மெடிடேஷன் லெவலில் கோயிங் ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் ஒர்க் ஷாப் முடிச்சுட்டு நேற்றுக்கு நான் அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஒரு 3 months கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி NLP நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் நம்ம பிரெயினில் ட்ரைன்னு நினச்சிங்கன்னா அது சந்தேகப்படுதுன்னு அர்த்தம். ஐ ஆம் கிளியரிங் இட்னு ஒரு பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கோங்க. 2Cயா, ஓரோகிராஃபியா ஆர்த்தோகிராஃபியா? orography, correct. All of you are right. Orography belong to us. Niveda, Chaitanya, Mutturaj, Sneka, correct. Orography, the branch of the geography that studies. Whereas orthography, the art of writing words with the proper letters according to standard usage. Okay. Paleography, ancient writing systems and scripts. Mythography, representation. I used to
ஆனாலும் ஒரு பயம் மேம். பயம் வந்தாலே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நீங்கள் பயத்தை மட்டும்தான் எடுக்கிறீங்க. பிலாங் டு ஆஸ்க். ஸோ நானும் என்னுடைய லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன். யூஸ்வலி ஐ ஹாவ் 2 glasses, one for casual usage and one for this formal usage. 2 ஸ்பெக்ஸ் வச்சுருப்பேன். அது லாஸ்ட் ஒரு 10 days முன்னால் ஒரு ஸ்பெக்ஸ் அந்த கேஷுவலாக யூஸ் பண்ணுறது நான் எங்கேயும் வச்சுட்டேன். ஸ்டில் ஐ ஹவ் நாட் ஃபவுண்ட் அவுட் தட்ஸ் கிளாஸஸ் yet. ஆனால் என் மைண்டில் ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஐயோ இந்த ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் ஒன்று வச்சுட்டு நான் எப்படி சமாளிப்பேன். ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் தட். இது ஒரு பயம். நல்லா கவனிங்க, இந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. டுடே ஐ ரியலி broke திஸ் glasses also. இது இப்போ நான் டெம்பரரியாக இப்போ நம்ம கிளாஸஸ்க்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். now I need to go to the what to say opticians. okay, அந்த பயம் மட்டும். அப்போ தான் my daughter while getting ready to the office she was telling, உன்னுடைய LOE தான் நீ அட்ராக்ட் பண்ணிட்ட. so you wanted another glass, so please இதை ரெக்டிஃபை பண்ணி இன்னொரு கிளாஸ் புக் பண்ணிட்டு வா இது கிடைக்கிற வரையில். so don't attract. ஓகேவா? A policy that separates apartheid B is right belong to us Chaitanya, Sneka, Mutturaj, Niveda. ஸோ எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறேன், எக்ஸாமில் அந்த பயம் வந்து தான் நம்ம நெகட்டிவ், நம்மளோட ஓன் பிளாக். ஓகே, இட் இஸ் ஆர் ஓன் பிளாக். ஸோ அந்த பிளாக் எடுத்துருங்க. ஸோ ஜென்ரலாக இதுவரையில் நான் வந்து ஒரு கிளாஸை நான் உடைச்சது கிடையாது இத்தனை வருஷத்தில். பட் இன்றைக்கி நான் டெலிபரேட்டாக ஐ ஜஸ்ட் broke it. இப்போ டெம்பரரியாக செட் பண்ணேன். ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த பயம் வந்து எவ்வளோ நெகட்டிவ்னு நான் அதுக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேவா? யூஸ் டு ஃபாலோ சொல்லாதீங்க பிலாங் டு ஆஸ்க். யூ ஷுட் ஃபாலோ திஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஹிம், ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் டெல்லிங். ஓகே, லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்ம எப்போவுமே பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்க தான் நமக்கு அட்ராக்ட் நல்லது செஞ்சுப்போம். So apostasy, act of giving up of our religious political beliefs or leaving a religion or political party. Apostle is one of the 12 disciples chosen by Christ. Apiary is a place where bees are kept. Fourth, the tailor was called to stitch the long loose gowns worn by priests and choristers. இதுவும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி. ஸோ பாசிட்டிவாக மைண்டை ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். ஐ ஆம் கிளியரிங்கே கிடையாது. ஐ ஆம் கெட்டிங் தி கவர்மெண்ட் ஜாப். என்ன ஒன்று நாங்கள் என்ன சொல்லுவோன்னா, ரொம்ப இருக்கிற ஹையஸ்ட் பொசிஷனை எய்ம் பண்ணுங்க, ஆனாலும் சின்னதாக ஒன்று வந்தாலும் விட்டுறாதீங்க. யூ ஷுட் பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஈவன் அ ஸ்மால் ஜாப். ஓகே, 4Bன்னு பிலாங் டு அஸ். சத்யா, ஸ்னேகா, நிவேதா போட்டிருக்காங்க. ஓகே, B, cassocks is right. ஓகே, cassocks is long loose gowns worn by priests and choristers. Frocks உங்களுக்கு தெரியும், by small girls you would have seen. ஒரு knee lengthல இருக்கிறது. Petticoats is an undergarment for to wear under a skirt or sari. Tuxedos is the black or white jacket மட்டும் அந்த half jacket போடுறாங்க இல்லையா, அது வந்து tuxedos. அதே வந்து full sleeveஸோட ஜாக்கெட் போட்டிங்கன்னா அது வந்து இந்த கோட் செட்டோட, that is called a blazer. Okay. Fifth, can you please stop continuously complaining about the students' shortcomings? So continuously complaining. Five C, whining அப்படின்னு பிலாங் டு அஸ் கொடுத்துருக்காரு சைத்தன்யா. கரெக்ட். வைனிங்னா கண்டினியூஸிங். அதாவது நம்ம தமிழில் வந்து தொணன்னு இருக்காருன்னு சொல்கிறோம்ல, நச்சு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வைனிங். கண்டினியூஸ்லி கம்ப்ளைனிங்.
Okay, yeah, Chaitanya, Sneka, Niveda, Sri Prakash, Mutturaj, Rish, Satya, எல்லாருமே கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. Whining, continuously complaining. Grunting அப்படின்னா அது வந்து எப்படின்னா ஒரு பெரியவங்க வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுல அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது கிரண்டிங். கோவப்படுறது அதுதான் கிரண்டிங். ஏ எஸ் கோகுல் கிருஷ்ணா. நவ் வாங்க ஒரு vocabulary பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன், தென் we will see the others. ஓகே, ஸோ ஆர்சி பாருங்க. The enthusiasm to own electric vehicles, hereafter we call this as EV, electric vehicles, is increasing. இங்க பாருங்க, subject verb agreement, இங்க electric vehicles இங்க subject இல்ல, enthusiasm. So enthusiasm is increasing among the people, though it costs 40 to 45% higher than usual fuel vehicles. Saving on petrol and diesel and contributing to saving our mother earth are rational reasons to buy it. So it cost high, ஆனால் petrol fuel consumption இருக்கு, fuel less consumption and eco friendly. Some companies already have started selling EVs. Well-reputed Tata Motors is in the first row with its Nexon EV release. Hundreds of startups have already started selling electric two-wheelers. So இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப பழைய ஒரு ஆர்டிக்கல். ஓகே, ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து நிறையாவே வந்தாச்சு EV. The customers need to know that there are certain grave issues to be understood. ஸோ இங்கே வந்து கிரேவ்னு போல்டு பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின், vocabulary கொஷின் வரும். The principal one is the lack of charging and maintenance infrastructure. ஸோ நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதில் முக்கியமானது என்னென்னா இந்த சார்ஜிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். Those who have independent houses have the facility of installing a charging setup, but in apartments it is a real challenge. So இது main problem சொல்றாங்க. Shall I change the slide? Yes. There have been, ஏன்னா lengthier, இப்போல்லாம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்லைடில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஆர்சி ஆர் ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆர்சிஸ் எஸ்எஸ்சிலையும் வரல. ஓகே, ஸோ அடுத்த பேஜ் பாருங்கள். There have been some recent fire incidents in EV bikes batteries. The Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, warned the companies to recall faulty vehicles. Another serious challenge is that when there are many EVs, can the governments provide sufficient electricity? So first one principal challenge கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ second one charging. இப்போ second one government ஓட challenge, whether we will get enough electricity. Now power cuts are everywhere as there is not much coal availability. What and how it will be in the future is a serious question to be answered. It is good to imagine that the roads of India are full of electric vehicles and no more noise and no more thick smoke from the vehicles. It is also estimated that in 2 or 3 years, as the price comes down and present issues with EVs are addressed, we will see many such vehicles on our roads. இப்போ இதை எப்படி அவர் சொல்லியிருக்காரு? நான் எப்போவுமே அதான் சொல்கிறேன், அது விஷயத்துக்குள்ளே படிக்கிறத விட ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அவர் இந்த ஆத்தர் எந்த ஒரு டோனில் சொல்லியிருக்காரு? ஹாப்பியாக சொல்லியிருக்காரா, இல்லை கம்ப்ளைனிங்காக சொல்லியிருக்காரா, இல்லை வந்துட்டு நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லியிருக்காரா, ஆர் பாசிட்டிவாக சொல்லியிருக்காரா, நெகட்டிவாக சொல்லியிருக்காரா? இந்த ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்கணும். கேன் யூ கிவ் மீ whether it is positive, negative, or advice or statistics எப்படி கொடுத்துருக்காரு? இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓவராலாக. ஓகே, ஸோ let me tell you,
he is giving it in a very factual tone. Statistics எதுவும் கொடுக்கல. ஓகே, டாடா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னாரே ஒழிய அவங்க எவ்வளோ பண்ணுறாங்க மற்ற கம்பெனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவர் சொல்லலை. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் அன் அப்ஜெக்டிவ் டோன். திஸ் இஸ் அ what to say, I would say it is an optimistic tone. ஓகே, கவலைப்படுறாரு என்ன சேலஞ்சுன்னு, ஆனால் எப்படி அவர் முடிக்கிறாரு? இன்ஃபர்மேட்டிவ். கரெக்ட், இன்ஃபர்மேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். see words எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்க. enthusiasm. okay, so already have started. well reputed. okay, informative. அதை அவர் பாசிட்டிவாகவும் கொடுத்துருக்காரு. அந்த இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக கொடுத்தாருன்னா அப்ஜெக்டிவ். am I clear? informative, all of you are right. நான் எப்பவுமே சொல்வேன் இன்ஃபர்மேட்டிவ், இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் அப்படின்னு. அதில் இது இன்ஃபர்மேட்டிவ். ஸோ இன்ஃபர்மேட்டிவ்க்குள்ளே அவருடைய டோன் கேட்பாங்க. ஸோ enthusiasm. ஸோ I have already started selling. இப்போ பாருங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே கிரேவ் இஷ்யூஸ் ஒரே ஒன்று தான் அப்படி இருக்கு. ஓகேவா, ஒரு வேர்டு நெகட்டிவாக இருக்கு. ஓகே, is a serious question. It is good to imagine. No more noise, no more thick smoke. Okay, we will see many such vehicles. So ஒரு positive tone ஓட முடிச்சிருக்காரு. am I clear? so informative. this passage is not influential. opinion அவர் கொடுக்கல, இன்ஃபர்மேட்டிவாக கொடுக்குறாரு. அந்த இன்ஃபர்மேட்டிவை அவர் பாசிட்டிவாக முடிச்சிருக்காரு. am I clear? this is how you need to look at that tone. ஏன்னா இந்த டோன் தெரிஞ்சாதான் சென்ட்ரல் தீம் ஒரு மெயின் ஐடியா நம்மளால் எடுக்க முடியும். அது தெரிஞ்சாதான் நம்மளால் சூட்டபிள் டைட்டில் எடுக்க முடியும். am I clear? ஏன்னா எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் சொல்வீங்க அந்த டைட்டில் மட்டும் மேம் நான் ஒன்று நினச்சா கடைசியில் அதில் வேற ஒரு ஆன்சர் வருது. எத்தனை பேருக்கு அது வருது சொல்லுங்கள்? how many of you get that? you fix a title but the answer will be something other, right? ஓகே, இதை முடிச்சுட்டு எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் கொடுங்க. பிலாங் டு ஆஸ்க் நிவேதா, ஸ்னேகா எல்லாரும் ட்ரிவியல். டி இஸ் ரைட். கிரேவ் அப்படின்னா சீரியஸ். ஸோ கிரேவ்னா சீரியஸ். ஸோ அதோடைய ஆன்டனிம் ட்ரிவியல், வெரி மைனர். ஓகே, கிரேவ்னா சீரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ட்ரிவியல்னா மைனர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் மீ சம்டைம்ஸ் நிவேதா, ரைட்? ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த டோனை தெரிஞ்சுட்டா அவர் எந்த விதத்தில் எழுதியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சால் நம்மளால் அந்த டைட்டில் கரெக்டாக எடுக்க முடியும். இஸ் தட் கிளியர்? ஓகே, select one of the reasons mentioned in the passage for buying an EV. Government policy, higher mileage than normal vehicles to protect our mother earth, 40 to 45% higher price than normal vehicles. ஸோ எதனால இவி வாங்குறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க? ரிஷ் டி, கோகுல் கிருஷ்ணா சி. நிவேதா சி, அரவிந்த் மோகன் சி. Just a minute, I'll switch off the fan and come. Yes. 2C. See, why number saving on petrol and diesel, though it costs. எல்லாருமே மதர் எர்த்துக்காக வாங்கிடுவாங்களா? அது மட்டுமே ரீசனாக வாங்கிடுவாங்களா? ஓகே, சி அதுவும் இருக்கு. we should buy, but though it costs higher than usual fuel vehicles, saving on petrol and diesel is the first reason.
and contributing to saving our mother earth are rational reasons to buy ன்னு கொடுத்துட்டாரு. ஆனால் நம்ம எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் எதை பார்ப்போம்? சேவிங் ஆன் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல். ஸோ ஹையர் மைலேஜ், அதை வேறு விதமாக ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க. Am I clear? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது கொடுத்ததுனால அதை எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு சென்டென்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்ஸோட நேச்சர் பாருங்க. மதர் எர்த்துக்காக நம்ம ஜாஸ்தி பைசா கொடுத்துட்டு பிளாஸ்டிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கோமா? ஈவன் தட் we know, right? What is not a challenge faced by the customers or buyers of EV? C is right, because this is not a direct customer challenge, it is an industry challenge. Okay, charging issue, high price, fire incidents, all are for the challenge for the consumers or buyers. Only this motor company is not producing is an industrial challenge not faced by the customers. See, konjamana twisted on questions like banking kekranga. Okay, so in the previous question it is something like banking. So rendu irukku ungala confuse பண்றதுக்கு தான். So contributing to saving our mother earth, not at all போட்டிருக்காரு பாருங்க அரவிந்த் மோகன். ஸோ நம்ம யாருமே ஒரு பிளாஸ்டிக்கையோ இன்னொன்னையோ சேவிங் மதர் எர்த்துக்காக எதுவுமே செய்யலை. ஸோ நமக்கு அங்கே என்ன ஈஸியாக இருக்குது? ஈவினால பெட்டர் மைலேஜ், ஸோ லெஸ் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபியூயல். ஓகே, நவ் ஐடென்டிஃபை த சம்மரி ஆஃப் த பேசேஜ். சம்மரி, இன்ஃபரன்ஸ் கூட இல்லை. சம்மரினா எப்படி அவர் முடிச்சிருக்காரு? இதை தான் நான் உங்களுக்கு அப்பலேன்னு சொன்னேன். எப்படி அவர் முடிச்சிருக்காரு? ஒரு பாசிட்டிவ் டோனில் முடிச்சிருக்காரு. இதை நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிட்டிங்கன்னா will disappear, இது ஒரு நெகட்டிவ். பட் cannot continue, ஓகே, இது நெகட்டிவ். which is good for customers, stopping buyers. இப்போ புரியுதா நான் சொல்கிறது? Though there are some issues, EVs will arrive on Indian. So அவர் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டோனில் முடிச்சிருக்காரு. This is the summary of the passage. இதை நம்ம அங்கேயே ஓரளவு பார்த்துட்டோம்னா இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு படிச்சுட்டு இங்கே வர்றதுக்கு டைம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு கொஸ்டினுடைய டாக்டிக்ஸும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போது நான் எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன்னா, இப்போ எனக்கு இங்கேயே எனக்கு கிரேவ் இருக்கா, இதை நான் ரஃப் காலமில் எழுதிடுவேன். நான் அந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் படிக்க எனக்கு டைம் கிடையாது. ஸோ டைம் சேவிங்க்கு இப்போ நான் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இந்த கிரேவை நான் படிச்சிருவேன். இதில் ஏதோ கேள்வி சினானிமோ ஆன்டனிமோ கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னு படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை அட்டெம்ப்ட் பண்ணிவிடுவேன். ஏன்னா எனக்கு குவிக்காக அந்த சென்டென்ஸை படித்தா நான் எழுதிடலாம். am I clear? இப்போ இதை நான் படிக்கும்போது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் மென்ஷன்டுனா அந்த இடத்துக்கு நான் போயிடுவேன். அவ்வளோதான். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ அப்படி போய் தான் நான் இதை எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டு then I will go to that place, then I will read it. Okay, third challenge. இதை நான் வந்து அப்படியே பார்க் பண்ணிடுவேன். இதை நான் உடனே அட்டெம்ப்ட் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, எப்போவுமே நான் தான் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி vocabulary கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி சம்மரி, இன்ஃபரன்ஸ், டைட்டில் இதை அட்டென்ட் பண்ணிவிடுங்க. லாஸ்ட்டாக பேசேஜுக்குள்ளே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு வாங்க. ஏன்னா அதுக்கு நம்ம 4-5 லைன் படிக்கணும். Okay, so I will skip this question. Summary of the passage. Now I can go to the last passage. Summary. Is that clear? So summary க்கு நான் last passage மட்டும் நான் இந்த லைனை படிச்சேன்னா இதை நான் எடுத்துடலாம். Am I clear? Then suitable title.
எஸ், டவுட்ஃபுல்லா இருந்தா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அதை என்ன செய்யணும்னா, அவாய்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ஹவு மெனி மினிட்ஸ் நவ்? இப்போ இந்த ரிவைஸ்டு பேட்டர்னில் ஹவு மெனி மினிட்ஸ்? எனக்கு பேங்கிங் ஐ ரிமெம்பர் இட் இஸ் 30 minutes 20 questions. No, 20 minutes 30 questions பேங்கிங். இங்கே எனக்கு நம்பர் ஆஃப் மினிட்ஸ் போடுங்க. belong to ask Chaitanya Niveda. Correct. The present and future. இப்போ அவரை இன்ஃபர்மேட்டிவ் கொடுத்துருக்காரா? இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ என்ன இருக்கு, இவிஎஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனை, ஃபியூச்சர்ல என்ன பிரச்சனை, ஆனால் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிற ப்ளஸ். ஸோ he is talking about EVs, the present and future. ஸோ அவருடைய மைண்ட் செட்டில் அவர் இப்படி தான் அவர் எழுதுவார். ஹவு டு ஓன்னு கொடுக்கல, EVs in the world ஓவரால் கொடுக்கல, கோஸ் அதோடைய ட்ரபிள் மட்டும் கொடுக்கல, எவரே ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். ஸோ அப்போ சூட்டபிள் டைட்டில் எடுக்கிறது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். அரவுண்ட் 20 minutes. அரவிந்த், எக்ஸலண்ட். ஸோ 25 questions, ரைட்? எனக்கு 25 questions தெரியும். 20 minutesல 25 questions. ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் 5 minutesல ஈஸியாக அட்டெம்ப்ட் பண்ணுற கொஷின்லாம் எடுத்துருங்க. நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, அந்த கொஷின் டேகு, கண்டிஷனல் கிளாஸஸ், வாய்ஸு, ஸ்பீச்சு, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் 5 minutes. For Tier 1, we have 60 minutes for 100 questions. For Tier 2, 60 minutes for 45 English and 25 GS. 70 questions in 60 minutes. அதான் நான் சொல்கிறேன், நம்ம இங்கிலீஷ்க்கு less than 1 minute ஒரு கொஷின் வச்சுக்கோங்க. 30 seconds per question. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 minutes அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கொஷின் டேக், வாய்ஸ், ஸ்பீச் இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 minutesல யூ கேன் ஈஸிலி அட்டெம்ப்ட் 10 questions. am I clear? அந்த 30 secondsல அப்போ இதில் இருக்கிற கொஷினும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிடுங்க. செகண்ட் 5 minutesல இப்போ நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கோம்ல, அதில் கொஞ்சம் யோசிச்சா எடுக்கக்கூடிய கொஷினை எடுங்க. லாஸ்ட் 10 minutesல இந்த மாதிரி படித்து எழுத வேண்டிய கொஷினை எடுங்க. am I clear? That is the strategy. Are you னு இருக்கிறது aren't you. Question tagல aren't you. So Satya, Rish, Chaitanya, Tamilarasan, Sneka, belong to us, Gokul Krishna, எல்லாருமே கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. So question tag is a very short question using the same model, helping verb and the pronoun. And இது அங்கே பாசிட்டிவாக இருந்தால் இங்கே நெகட்டிவ். கிளியர்? ஓகே. இன்ஃபேக்ட் நம்ம இந்த 3-in-1 ப்ராக்டிஸ் மாதிரி மாக் டெஸ்ட் 20 minutes செய்யலாமா? ஓகே, அது ஒரு சீரீஸ் செய்யலாம். ஓகே, I'll just talk with my team. 20 minutes அந்த ஒரு ஃபுல் பேப்பர் எப்படி அட்டென்ட் பண்ணலான்னு ஒரு சீரீஸ் செய்யலாம். ஓகே, கேன், இப்போ ஷீ கேன், அதை அப்படியே உல்டா பண்ணி நெகட்டிவ் கான்ட் ஷீ. ஓகே, இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்பை ரிவர்ஸ் பண்ணி நெகட்டிவ். எஸ், வில் டூ. Yes, that is why I am telling you. எது ஓகே மேம் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவு 50 questions நம்ம 10 minutesல முடிச்சிடலாம். ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் இது எஸ்எஸ்சியில் முடிக்கிறது ஈஸி. ஜிஎஸ் why not goodன்னு போடுறீங்க? அதை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ஒர்க் பண்ணுங்க. அதில் சயின்ஸா, ஜியோகிரஃபியா, ஹிஸ்ட்ரியா, ஜிகேவான்னு பாருங்க. didn't they, இங்கே நாட் இருக்கிறதுனால did they. ஓகே, தேர்ட் ஒன், இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால இங்கே பாசிட்டிவ்.
அந்த not வரக்கூடாது. Did they? ஸோ இந்த didn't தேவை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். அதில் இங்கே நாட்டை இங்கே ரிமூவ் பண்ணி did they. ரொம்ப ஈஸியாக இதை எடுக்கலாம். கொஷின் டேகலாம் கண்டிப்பாக வரும். see we should இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. should we. ஸோ இது பாசிட்டிவ்னால இங்கே நம்ம நாட் நெகட்டிவ் போடுவோம். shouldn't we. எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி எதில் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னு பாருங்க. எப்போவே strengthen your strength, weaken your weakness. Fourth one, we should reverse பண்றோம். should we. அதில் ஒரு நாட் ஆட் பண்றோம். shouldn't we. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துடலாம். கொஷின் டேகலாம் 10 seconds இதெல்லாம். He rarely goes to the gym. இங்கே தான் கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் எடுக்கணும். goes இங்கே நமக்கு எந்த ஹெல்பிங் வேர்பும் இல்லை. ஓகே, அப்போ இந்த எஸ் இருக்கிறதுனால it should be does. so does he வரும். and இங்கே rarely is a negative. so இங்கே நமக்கு positive. does he மட்டும்தான் வரும். இங்கே இல்லவே இல்லை. ஆனால் does he the answer. he rarely goes to the gym. இங்கே வேற எதுவுமே இல்லை, அதனால ஏ எடுங்க. ஆனால் இதுவே நெகட்டிவ். எல்லா ஆப்ஷனுமே ஏவா இருக்கு மேம். ஓகே ஓகே பார்க்குறேன் நான். இல்லை ஆஸ்க் மை டீம். ஆக்சுவலாக டஸ் ஹி வரணும். ஏன்னா ரேர்லியே நெகட்டிவ். நெவர், ரேர்லி இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா, ஹார்ட்லி வந்துச்சுன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் போட்டுருங்க. சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வாங்க. கிராமரில் இன்னொரு பார்ட்டு. ஸோ ஒரு பார்ட் கொஷின் டேக் கண்டிப்பாக வரும். சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும். ஓகே, சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் நியூமரஸை போல்டு பண்ணியிருக்காங்க. There have been numerous attempts made by the citizens to restore parity. தமிழரசன் இதுவுமே அப்படியே வந்திருக்கா? தமிழரசன் அங்கே எல்லா ஆப்ஷனுமே ஏ வர மாதிரி இருக்க மாதிரி இதுலேயும் ஏ. It is absolutely right. There have been many, numerous. Okay, so most numerous, we are not comparing it with the other cities. We are not comparing with anything else. So in the superlative or comparative varadu. Okay, quite numerous is contradictory. Quite na sumaraga. நம்ம தமிழ்ல சுமார்னு சொல்றோமே அதான் quite. Numerous na plenty. So இது ரெண்டும் சேர்ந்து வராது. So it is only no substitution. Next, I had to choose the best of the two options available. So இதில் no improvementங்கிற ஒரு ஆப்ஷனே கொடுக்கல. So you definitely have a error or a correction. இங்க ஹைலைட் இங்க 2ன்னு பார்த்துக்கோங்க. This is the clue we are giving you. Whenever you are comparing only two, it should be comparative. Sorry, அதுலேயும் இருங்க வர better than இல்லை, better off. Okay, I had to choose the better of the two options. So than இல்லாத பொழுது இங்க better than இல்லாத போது the better off. Is that clear? Next, after the heavy rains last Thursday, the water in the river raised another 3 feet. What is the error here? Tense error. I'm just waiting for your answers.
Yeah, B, Chaitanya, A, belong to ask A, Rish B, Gautam Kupan A, Gokul Krishna Sneka A. A is right. Aravind Mohan, right, Satya. Okay, does anyone have any doubts on this? Yeah, other options வராதுன்னு ஏதான டவுட் இருக்கா? Okay, I'll explain. Rise versus raise. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. Rise versus raise. Rise அப்படின்னா to go up, increase by itself. அதுவாகவே உயர்வது. So it is an intransitive verb. Rise, rose, risen. V1, V2, V3 கொடுத்துட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். So you can't rise something. Okay, it happens on its own. The sun rises. He rose from the chair. He rose the chair நம்ம எழுத முடியாது. Am I clear? அதே raise அப்படின்னா to lift or to bring up. You raise the children அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so you raise the children, you raise the tax அப்படின்னு சொல்றோம். So it is an transitive verb requiring an object. You raise what? You raise the money, you raise the tax, you raise the kids அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So அதோடைய three forms: raise, raised, raised. Okay, you raise something. He raised his hand, whereas he rose his hand வராது. So இதை வச்சு தான் இங்க river அதனாகவே மூன்றடி, யாரும் அதை எழுப்பல. So it rose on its own, something happening on its own. Rise, rose, risen. மற்றவங்க செஞ்சாங்கன்னா raise, raised, raised. ஓகேவா? டிப் வந்து அதுதான். ஸோ இது நான் கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் அடுத்த பேஜ்லேயும் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன். The sun goes up, so rises. You lift your hand. இதுக்கு பிறகு what? You lift what? So raise. Prices go up. Okay? Risen. Whereas someone increasing the price, then raised the taxes. Okay? So இதுக்கு பின்னால ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் வருதான்னு பாருங்க. Raise. ஆப்ஜெக்ட் அதுவாகவே வருது அப்படின்னா ரைஸ். Okay, thank you, Arvind. Belong to ask. Ram Gopal is having a very big house in Mumbai. What is the error and how to correct it? 4C, belong to ask சொல்றாரு. Gokul Krishna also. Yes, because whenever you are talking about ownership, possession, or possession, இதெல்லாம் வந்து இந்தியனிசம். அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தமிழில் நினச்சிட்டு அதை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் செய்யும்பொழுது இஸ் ஹேவிங்னு சொல்லிடுறோம். ஆனால் ஓனர்ஷிப் ஆர் பொசெஷன், உரிமையாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிவ் verb, ingல வரக்கூடாது. He has a very big house, whereas he is having his dinner, he is having a party tonight அப்படின்னு மற்றதுக்கு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ஆனால் ஓனர்ஷிப்புக்கு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் verbs. ஸோ ஒரு adjective, இது verb. I have never had and never will be dependent on him அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. C அப்படின்னு belong to ask. கோகுல் கிருஷ்ணா, ரேஷ். ஆனால் இப்போ நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். Am I clear? இங்கே நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கல, அதனால நீங்கள் எல்லாரும் கரெக்டாக எடுத்திருக்கீங்க. This is called parallelism. ஸோ இந்த எரர் எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னா parallelism. I have never been
and never will be. அதாவது இதுவரையில் இனிமேலும் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல had வராது. ஏன்னா இங்கே had வந்தால் had been வரணும். ஓகேவா? had மட்டும் முடிக்க முடியாது. I have never had been and never will been கொடுத்துருக்கலாம். இல்லைனா I have never been. Is that clear? That is the error. ஏன் எரர்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஹேடுக்கு பிறகு யூ நீட் அ பீன். ஏன்னா இங்கே ஒரு அட்ஜெக்டிவ் வந்தாச்சு. ஓகே, ஸோ யூ நீட் திஸ். நவ் vocabularyயோட இன்னொரு பேட்டர்ன் phrasal verbs. ஸோ ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், phrasal verbs ரெண்டு vocabulary, sentence improvement and question tag ரெண்டு grammar and ஒரு reading comprehension we are seeing today. Okay, phrasal verb. and இந்த phrasal verb நிறைய வருது பாருங்களேன். Thank you belong to ask Rish and Chaitanya for the response. Okay, ஸோ வேறு வேறு சென்டென்ஸில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் phrasal verb இப்போ கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஐ நீட் டு ஹேண்ட் ஹின். இதோட நான் ஐ திங்க் இந்த சீரீஸ்லேயே நான் 3 சென்டென்ஸ் வித்தியாசமாக ஹேண்ட் இன், ஒரு டீச்சர் சப்மிட்டிங், ஒரு லைப்ரரியில் இங்கே டீச்சரே இன்னொரு ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு இந்த ஹேண்ட் இன் நான் பார்த்துட்டேன். ஓகே, ஸோ ஹேண்ட் இன் இஸ் தி ஆன்சர். கிவ் இன் அப்படின்னா டு சரண்டர், hand in to submit, look after not take care, turn up to appear. Yesterday also I think we saw turn up not to appear or arrive, illana to increase. Break down ungalke theriyum. The car suddenly dashed on the highway and we had to call for help. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு phrasal verb. ஸோ அது கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்சர். இதை நான் தான் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸை ஃபர்ஸ்ட் 5 minutes பண்ணிவிடுங்க. The car suddenly broke down. Correct. Break down, call off. இது ரெண்டும் நமக்கு ரொம்ப கேக் வாக். Your cup of tea. So many of you are answering. Okay, so the car broke down on the highway. Broke up na ended a relationship. Okay, ran into அப்படின்னா suddenly meeting someone. Ran out அப்படின்னா finished, used up. Came across, again ran into, came across, ரெண்டுமே meeting someone by chance or unexpectedly. Third, she decided to dash smoking for the sake of her health. ஸோ அவங்க ஹெல்த்து, அவங்களுடைய உடல் நலம் கருதி ஸ்மோக்கிங்கை அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? பிலாங் டு ஆஸ்க், தமிழரசன், கோகுல் கிருஷ்ணா, அபினேஷ் எல்லாருமே ஏ. கிவ் அப், குவிட். ஸோ ஷி டிசைடட் டு கிவ் அப், குவிட் ஸ்மோக்கிங். Okay, stop doing something is called give up. Take up not to start a new hobby or habit. For the sake of health கொடுத்ததுனால இந்த take up வராது. இப்போ அதே வந்து இந்த இடத்துல க்ளூ பார்த்துக்கோங்க. She decided to take up smoking for the sake of her boyfriend or to get to continue the relationship. எதாவது போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இவங்க இந்த புது ஹேபிட்டை எடுத்தாங்க. ஏன்னா இதுவும் வரும் அந்த இடத்துல. ஆனால் பேஸ்ட் ஆன் தி க்ளூ வேர்ட்ஸ் வி கிவ். புட் ஆஃப்னா போஸ்ட்போன், பிரிங் அப் அப்படின்னா மென்ஷன் ஆர் ரேஸ் அ டாபிக், லுக் அப்னா சர்ச் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு phrasal verb, ஒரு synonym antonymy ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய ஆன்சரை பார்த்துட்டு தெரியாத அந்த ஆப்ஷன்ஸுக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் இன் அ லாங்குவேஜ். I couldn't dash my old friend at the party. He looked completely different. இதுதான் அங்கே க்ளூ உங்களுக்கு. நாங்கள் இங்கே அனாவசியமாக இந்த சென்டென்ஸை கொடுக்கல. அவர் பார்க்கறதுக்கே வேற மாதிரி இருந்தாரு.
எங்களால் அவரை அடைய he looked completely different. ஸோ அதனால் make out. Gokul Krishna, you were right. I couldn't make out my old friend. எனக்கு அவரை அடையாளமே தெரியல. He looked. or நல்லா Gokul Krishna was answer. D was right. Okay. ஏன்னா get along with my friend வரணும். நல்லா பாருங்க, I couldn't get along with my withன்னு வரலாம். ஸோ அது இல்லை, கிராமட்டிக்கலாக அங்கே அந்த வித் இல்லை. ஓகே, another one, he looked, அவர் பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமாக இருந்தார். இப்போ he behaved, அவர் ஆட்டிடியூடு காமிச்சிருந்தாரு அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கெட் அலாங். ஓகே, அவரோட பிஹேவியர் அவர் ஆட்டிடியூட் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவர் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ it is make out, recognize or identify is the answer. Okay, yeah, thank you. Tamilarasan belong to us. Arvind, we have to dash the meeting until next week because the manager is unavailable. This again repeated phrasal verb and you all of you are aware of this. Put off, இப்போ கூட ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, put off. So we have to put off means delay, postpone or delay. Okay, because manager oda availability illa. Put up அப்படினால் tolerate, பொறுத்துக்கொள்வது. Take off அப்படினால் remove. Turn down or reject. Give away or distribute. Okay, so this is how you will do your vocabulary. Okay, so நம்மளுடைய regular class timings we start at 10 o'clock. Everyday practice we do this 3 in 1. 2 components of vocabulary, 2 components of grammar and 1 comprehension. Every day we practice. It will really be helpful in your any exam, any of your exams, no problem. Okay, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யலாம். 20 மினிட்ஸில் நம்ம ஆக்சுவல் ஒரு டெஸ்ட்டை நம்ம போடுற மாதிரி we will work out. Is it clear? ஸோ டைமர் வச்சே நம்ம செய்யலாமா? டைமர் வச்சா கூட உங்களுக்கு 30 seconds ஒரு கொஷின் தான் வைக்கணும். Okay, I'll just decide and tell you. We'll meet tomorrow the same time with the next set of 3 in 1. Till then, bye. Thank you.